So in this class, we are going to see about design of welded stiffened seat connection. Okay, stiffened connection by using a seat. So in order to design a stiffened connection, you need to know what are the different elements that are going to come extra. For example, see, if you wanted to join two things by bolting, the element that you need is bolt and nut and bolt, right? So in similarly, when you are trying to have a connection between a column and a beam, okay, and అది కూడా ఎట్లాంటిదంటే welded stiffened seat connection అయితే what do we need? Okay, we are going to see that. Okay, and remember in the question he is going to clearly mention whether he wanted you to design for stiffened or unstiffened connection, right? So for a particular amount of load, okay, that has to be transferred from beam to column. వాడు stiffened, unstiffened and mention చేయకపోతే you can adopt anything. Okay, but if he clearly mentions that design a stiffened welded seat connection or unstiffened seat connection, then you need to proceed with that design only. Okay. And moreover, it is important to know that when the load that is coming from beam to column is low, we go for unstiffened connection, unstiffened seat connection. When the load that is coming from the beam to the column is high, very high, then we go for this stiffened seat connection. Okay. సో లోడ్ తక్కువ ఉండేటప్పుడు అన్స్టిఫెండ్, లోడ్ ఎక్కువైతే స్టిఫెండ్ కి మనం వెళ్తాం అన్నమాట, కనెక్షన్ డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో జనరల్ గా చూసుకోవాలి అది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్, హౌ ది కనెక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు లుక్. ఎలా కనబడుతుంది అసలు కనెక్షన్ అన్నది ఈ ఫిగర్ లో మీకు చాలా క్లియర్ గా కనబడుతుంది. లెట్ మీ షో యూ, లెట్ మీ ఎన్లార్జ్ దిస్. సీ హియర్, please try to enlarge your screens in your mobile when you're trying to see this. That would be good. Image మీకు కొంచెం neat గా కనబడుతుంది. So this is column, and this is beam, and this is the cross section of beam. This is the cross section of beam. As you can see, this is the column flange. So here, if you can see, the column is a 5 section because there are 2 flanges to this, and of course we do not use channel for column. That's the other reason I am assuming this as this figure lo unnadi. So this is an I section, and this beam is also an I section of different sizes. So column and beam are I sections, different sizes. Now I am joining this beam to the column by using stiffened weld connection, stiffened seat welded connection, right? Stiffened seat connection. సో ఇక్కడ సీట్ అంటున్నాం, సీట్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం సీట్ అని ఎందుకు అన్నామంటే కింద ఒక యాంగిల్, సీట్ యాంగిల్ మనం ప్రొవైడ్ చేసాం, రైట్? అన్స్టిఫెండ్ సీట్ యాంగిల్ ఏం చేసామని, అన్స్టిఫెండ్ సీట్ కనెక్షన్ లో we have provided a seat at the bottom, okay, on which the beam is placed. Similarly here we put a plate, we put a plate. Let me show you that plate. I hope you can see this. This is a plate, and the place cross section is this. So I hope you can see this now. Okay, so that is nothing but the plate. So దీన్ని ఏమంటాము అంటే, this is called as horizontal seat
ప్లేట్, హారిజాంటల్ సీట్ ప్లేట్. సో ఇప్పుడు స్టిఫెండ్ కి అన్స్టిఫెండ్ కి మీకు తేడా కొంచెం అర్థమై ఉంటుంది. అక్కడ యాంగిల్ వాడాము సపోర్ట్ చేయడం ని, కానీ ఇక్కడ ఏం వాడతామంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఏ సింప్లీ ఏ ప్లేట్ విచ్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ అ సీట్ ప్లేట్, హారిజాంటల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ సీట్ ప్లేట్ is there and this is the beam, this is the beam, and as you can see there is a gap of 12 mm which we adopted even in the case of unstiffened connection. Okay, beam column do not come directly in contact with each other. Okay, so there is to be a little gap provided between column and beam, and that is 12 mm. 12 mm in 10 to 12 mm is the general spacing that is provided between the column and beam anamata at the connection. So you can see here the arrows here. Yes, this angle. Okay, 12 mm. So ఇక్కడ ఈ సీట్ ప్లేట్ మీద మనం ఈ బీమ్ ని పెట్టాం. But remember this stiffened welded connection is used to carry high load. So at that high load, what happens to this stiffened plate, horizontal seat plate, horizontal seat plate? Yes, it is going to, what happens? Instead of this, it can go like this. It can bend, right? So what do we do? What do we do? Is we provide a plate. We provide another plate. See here. This is another plate. Let me show you. Right. This is it. This is just a plate. This is nothing but vertical plate, or you can call this as stiffening plate. యాక్చువల్గా ఈ మెకానిజం ని మీరు చాలా దగ్గర చూస్తారండి. మీరు హారిజాంటల్ గా ఒక గోడకి ఏదైనా పెట్టాలని అనుకున్నారు అనుకోండి, ఏం చేస్తారండి? ఇలా పెట్టిన తర్వాత కింద దీనికి సపోర్ట్ ఇస్తారు ఇట్లా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టిఫెండ్ సీట్ కనెక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, let me show you that in this paint. Maybe that would be helpful for you to understand. See, for example, there is a wall like this, and you wanted to put something like this. So this way. Okay. So what do you do here? If a high amount of load is acting on this, something like that, what do you do is ఈ హారిజాంటల్ ప్లేట్ కి ఏం చేస్తామంటే we provide a support అన్నమాట. We just draw this. Right. So what do we do is we provide a plate here and we will weld it here so that ఈ ప్లేట్, ఈ వెర్టికల్ ప్లేట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆపుతుంది అనమాట, బెండ్ అవ్వకుండా, ఫెయిల్ అవ్వకుండా. ఓకే, సో ఇది క్రాస్ సెక్షన్ లో చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే హారిజాంటల్ ప్లేట్ ఇది, వెర్టికల్ గా కనబడుతున్న ప్లేట్ ఏమో ఇది. మీకు చూడటానికి ఎలా ఉందండి? టీ ప్లేట్ లాగా. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారంటే టీఆర్ బ్రాకెట్ ప్లేట్ అంటాం. టీఆర్ బ్రాకెట్ ప్లేట్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఈ క్రాస్ సెక్షన్ చూస్తే ఈ రెడ్ కలర్ మార్క్ లో నేను డ్రా చేశాను కదండి రైట్ సైడ్ ఇమేజ్ లో, అదనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ లో ఏదైతే కనబడుతుందో అదంతా ఏంటండి? వెల్డ్. ఓకే, ఫిలెట్ వెల్డ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫిలెట్ వెల్డ్ సీమ్స్ టు బి లైక్ ఏ టీ షేప్. ఓకే, టీ షేప్ లో మనకు కనబడుతుంది, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, ఈ షేప్ లో అయినా మనకు వెల్డ్ కనబడుతుంది. ఓన్లీ వెల్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లుక్ వెల్డ్ అనేది. ఓకే, సో వెల్డ్ కి ఒక సెంట్రాయిడ్ ఉంటుంది. ఇట్ లుక్స్ అండ్ ది థిక్నెస్ చూడండి, ఇదేంటి టిఎస్ అంటే? టిఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్ అన్నమాట. సో మధ్యలో స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్ ఉంది కాబట్టి ఈ వెల్డ్ కి ఈ వెల్డ్కి, రెండు వెర్టికల్ వెల్డ్స్ కి మధ్యన ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? డిస్టెన్స్ టిఎస్, థిక్నెస్ ఆఫ్ స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్. ఓకే, సీట్ ప్లేట్.
ఓకే. అండ్ రిమెంబర్ యాజ్ ఇన్ ది ఎర్లియర్ క్లేస్ పైన ఏదైతే క్లీట్ యాంగిల్ మనం పెట్టామో అదే క్లీట్ యాంగిల్ ఇక్కడ కూడా మనం పెడుతున్నాము. ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ క్లిప్ యాంగిల్. సో క్లిప్ యాంగిల్ చేసే పని ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లోడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ సర్టెన్ స్టెబిలిటీ టు దిస్ బీమ్ అన్నమాట. ఓకే. బీమ్ కి ఏమిస్తుందంటే స్టెబిలిటీ ఇస్తుంది. ఇట్ హోల్డ్స్ దట్ బీమ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ లొకేషన్, ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఓరియంటేషన్ అనమాట. దీన్ని ట్రాక్ వెల్డింగ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ట్రాక్ వెల్డింగ్. సో యాక్చువల్ గా ఎందుకు ఈ బీమ్ కి పైన ఇది పెట్టాలి ఖచ్చితంగా అని అంటే, సో ఇక్కడ మనం బీమ్ ను ఒకసారి ఇక్కడ పెట్టి ఈ ప్లేట్స్ మీద పెట్టి మనం దీన్ని వెల్డ్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఇస్ స్టార్ట్ బీమ్ కెన్ గో ఎ లిటిల్ బిట్ సైడ్ ట్రాక్. ఓకే. ఏమవుతుందండి ఈ బీమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ కెన్ గో సైడ్ ట్రాక్. సో ఇప్పుడు మీరు వెల్డ్ చేసేస్తా ఉన్నారు హారిజాంటల్ సీట్ ప్లేట్ కిను బీమ్ కిను. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎస్ ఇట్ కెన్ గో ఇన్ ఎ రాంగ్ వే, రైట్? బీమ్ తప్పుగా వెళ్తే మీరు తప్పుగా చేస్తారు. సో మీరు వెల్డ్ చేసినంత సమయం కూడా స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్ మీద బీమ్ అనేది సరైన ఓరియంటేషన్ లో సరైన విధంగా ఉండేటట్టుగా చేయాలి అంటే బీమ్ కదలకుండా నేను చేయాలి. ఓకే. సో what I need to do is I need to hold that beam in a particular position. It cannot move. So in order to do that, పైన మనం ఏదైతే క్లిప్ యాంగిల్ ఉందో క్లిప్ యాంగిల్ పెట్టి చిన్న టాక్ వెల్డింగ్ చేస్తాము. టాక్ వెల్డింగ్ అంటే దట్ ఈస్ ఏ స్టాండర్డ్ వెల్డింగ్ దట్ యు డూ. నో నీడ్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ ఎనీథింగ్. టేక్ సర్టెన్ థ్రో థిక్నెస్, సర్టెన్ size of the weld and do that weld. Okay. So that is tack welding and not. Tack welding is the temporary welding that you do. Okay. So no need to design this clip angle. Okay. మీరు మనం స్టాండర్డ్ గా మనం ఏదైతే స్టిఫ్నింగ్ దాంట్లో తీసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా మనం యూ కెన్ జస్ట్ అజ్యూమ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాంగిల్ టు సపోర్ట్ దట్. ఓకే. వీ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. Okay. So now something like we can take something like 10 100 by 100 by 6. This is the general angle that can be used. 100 by 100 by 6 mm. Okay, ISA, Indian Standard Angle section, clip angle. So now what you need to design is two things. Okay, sorry, three things you have to design. What is that? First one, you need to design horizontal seat plate. హారిజాంటల్ సీట్ ప్లేట్ ని నువ్వు డిజైన్ చేయాలి. దాని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉండాలి, దాని థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలి, దాని యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉండాలి, ఆ ప్లేట్ యొక్క అన్ని డైమెన్షన్స్ నువ్వు తెలుసుకోవాలి. అది నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, కిందన స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్ ని మనం ఏం చేయాలండి, డిజైన్ చేయాలి. అది కూడా ఎంత థిక్నెస్ ఉండాలి, ఓకేనండి, ఎంత థిక్నెస్ అనేది అది ఉండాలి అన్నది మనం డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ డెప్త్ కూడా. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ది డెప్త్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్. సో డెప్త్ అప్పుడే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్ గురించి వచ్చేసరికి మనం ముందు ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అంటే దాని యొక్క థిక్నెస్ అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటి, ఎస్, డిజైన్ ఆఫ్ వెల్డ్. సో ఈ మూడింటిని మనం చూసుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఒక స్టిఫెండ్ వెల్డ్ కనెక్షన్ కి వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ థింగ్స్, సారీ 3 థింగ్స్ దాట్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. Okay, horizontal seat angle, sorry, seat plate, stiffening plate, design of weld. వీటన్నిటిని కూడా మనం చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో let us go into that. Okay. So there are certain things that you need to follow before going into that design. So in this, a T section built up of two plates is used as shown in this figure, right? అంతే కదండి, మనకి ఇక్కడ హారిజాంటల్ ప్లేట్ అండ్ దిస్ స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్. సో ఒక రెండు ప్లేట్లతో కలిపి ఒక బిల్టప్ సెక్షన్ అయిన టీ సెక్షన్ ని మనం ఇక్కడ వాడుతున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్, రైట్? నౌ ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది సీట్ ప్లేట్ అంటే ఏంటి, హారిజాంటల్ ప్లేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది బీమ్. బీమ్ యొక్క విడ్త్ ఏదైతే ఉందో దానికి సమానంగా ఏముండాలంటున్నామండి ఇక్కడ, సీట్ యాంగిల్ హారిజాంటల్ కూడా ఉండాలి. అంతే కదండి. ఇక్కడ చూడండి, మనం నిన్న చూసుకున్నాం ఇది. దిస్ ఈస్ ది ఫ్లేంజ్ విడ్త్ ఆఫ్ ది బీమ్, రైట్? విడ్త్ ఆఫ్ ది బీమ్, ఫ్లేంజ్ యొక్క విడ్త్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే బీమ్ యొక్క విడ్త్ అవుతుంది.
సో ఇక్కడ చూడండి. Okay, you should take care that they are both equal or horizontal seat plate is at least greater than the width of the beam. కానీ minimum width of the seat plate ఏదైతే ఉందో అది వెడల్పు బీమ్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ, లేకపోతే ఇది టీ సెక్షన్ మనం తీసుకున్నది కింద పెట్టే హారిజాంటల్ ప్లేట్ ఏమవుతుందండి, చిన్నదైపోతుంది, ఎంత చిన్నదవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ వాట్ వీ వాంట్. ఓకే, సో వీ వాంట్ ది హారిజాంటల్ ప్లేట్ టు బి larger than the width of the beam or equal to the width of the beam. Okay, that is the first thing. And next ఏంటంటే thickness of the stiffening plate, అంటే మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా TS అని, it should be thickness of the web of the beam. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ప్లేట్, మనం ఇక్కడ ఏమన్నామంటే TS, రైట్? TS is the thickness of the plate. ఈ ప్లేట్ యొక్క థిక్నెస్ TS అన్నాం. సో ఇది TW అనుకుంటే this is going to be equal to 2S. సో ఈ బీమ్ యొక్క వెబ్ యొక్క థిక్నెస్ ఏదైతే ఉందో అదే ఈ కిందన మీరు వాడుతున్న వెర్టికల్ గా వాడుతున్న స్టిఫెనింగ్ ప్లేట్ యొక్క థిక్నెస్ కూడా అయి ఉండాలి అంటున్నాడు. సో కెన్ యూ డిసైడ్ ఇట్? సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఈ స్టెప్ 2 ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టే. ఓకే, థిక్నెస్ ఆఫ్ ది స్టిఫెనింగ్ ప్లేట్ ఎలా వస్తుందంటే బీమ్ యొక్క వెబ్ థిక్నెస్ బట్టి. బీమ్ యొక్క వెబ్ థిక్నెస్ కావాలంటే ఏ సెక్షన్ వాడాడో చూసుకొని go through the steel book and you will know what is the thickness of the web. Simple, right? So now inkoti enti ante the depth D of the stiffening plate is decided based on the vertical weld required. See here, ikkada mana vertical plate pettesi vertical weld chesam ikkada. This is the vertical weld of depth D. Okay nandi. See ipudu ఈ vertical weld ఎంత చేయాలనే దాన్ని బట్టి లెంత్ ఆఫ్ ది స్టిఫెనింగ్ ప్లేట్ ఉంటుంది. ఒక డి ఒకవేళ 300 అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, సో ఏం చేయాలి కింద వరకు అప్ టు వెల్డ్ చేయాలి అంటే ప్లేట్ ఉండాలి కదా అక్కడ. సో వెల్డ్ ఎంత చేయాలని వచ్చిందో అంతే విడ్త్ లేకపోతే అంతకంటే ఎక్కువైనా ఉండేటట్టుగా మనం పెట్టుకోవచ్చు లెంత్ ఆఫ్ ది స్టిఫెనింగ్ ప్లేట్ అనేది. ఓకేనండి, ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది. స్టిఫెనింగ్ ప్లేట్ ఎంత వరకు ఉంటే వెల్డ్ కూడా అంతవరకు చేస్తాం. సో వెల్డ్ వరకు ఎంత ఉండాలో, వెల్డ్ ఎంతవరకు చేయాలో స్టిఫెనింగ్ ప్లేట్ అంతవరకు పెట్టాల్సిందే కదా, సేమ్. సో యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఫ్రమ్ దాట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సీట్ ప్లేట్ విడ్త్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఫ్లేంజ్ విడ్త్ ఆఫ్ ది బీమ్ టు ఫెసిలిటేట్ ది వెల్డింగ్. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగానే ఈక్వల్ గా ఉంటే సరిపోతుంది, బట్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఇంకా మంచిది అనమాట. అండ్ సారీ, ఇక్కడ నేను ఈ పాయింట్ చిన్నది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను, ఐ మీన్ ఓవర్లుక్ లో. థిక్నెస్ ఆఫ్ ది సీట్ ప్లేట్ అనేది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ఫ్లేంజ్ ఆఫ్ ది బీమ్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఈ ఫ్లేంజ్ ఏదైతే థిక్నెస్ ఉందో, ఓకే, అంతే థిక్నెస్ ఈ ప్లేట్ కూడా ఉండాలి అంటున్నాడు. అంటే ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ ఎంత అయితే ఉందో, అంటే ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ టిఎఫ్ అయితే that should be equal to the thickness of the seat plate. Okay, so these are the 4 things that you need to follow. Of course, when we are trying to do the problem, you will come across that. And the bearing length B is measured from the outer edge of the vertical stiffener as shown in the figure. Let me just clear this image so that you can clearly see this. So I told you that what is the bearing length? Bearing length B ante that is the contact length between the beam and the plate annam. Antenandi. So you can see from this. See here. This is the stiffening plate and the top is seat plate. Of course, rendu same తీసుకుంటాము దాని లెంత్ అయితే. సో ఇక్కడ చూస్తే బి అనేది ఏదైతే ఉందో నేను ఎక్కడి నుండి మెజర్ చేశాను చూడండి, ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్ ప్లేట్ ఆర్ స్టిఫెనింగ్ ప్లేట్ దగ్గర నుంచి నేను టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ నేను బి అనే డిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అన్స్టిఫెండ్ కనెక్షన్. అన్స్టిఫెండ్ కనెక్షన్ లో మనం ఎక్కడ చేస్తామండి, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, ఫ్రమ్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది బీమ్. ఓకే, లెఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది బీమ్ నుంచి చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది
సీట్ నుంచి ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్ ప్లేట్ నుంచి లేకపోతే స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్ నుంచి మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అండ్ యాజ్ ఐ నో, సో ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఇస్ ది బి అండి. దిస్ ఇస్ బి. ఓకేనండి, దిస్ ఇస్ బి. లెట్ మీ జస్ట్ డ్రా దిస్. రైట్, దిస్ ఇస్ బి. కానీ ఇప్పుడు బి అనేది బేరింగ్ లెంత్ అయితే ది రియాక్షన్, ద లోడ్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది బీమ్ ఈజ్ బీయింగ్ యాక్టెడ్ అపాన్ దిస్ లెంత్ బి. ఓవర్ ఏ లెంత్ బి మీద యాక్ట్ అవుతుంది లోడ్ అనేది. ఓకే, సో అదేమంటారు, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్. సో దాన్ని ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందని తీసుకోవచ్చు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ సెంటర్. అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ది డినోషన్ ఆర్ ఫర్ రియాక్షన్, రైట్? సో జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ ఆర్. సో ఇప్పుడు ఆర్ అనేది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందండి, సెంటర్ లో, బికి సెంటర్ లో. సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ b/2 b/2 లో. సో మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్ నుంచి చూస్తే b/2 అనే డిస్టెన్స్ లో ఆన్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ దిస్ ఆర్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ సెక్షన్. ఓకే, అండ్ సీ ది విడ్త్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేట్, స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్ ఈస్ a. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ what is e, eccentricity e. r is acting at an eccentricity e from the column flange. You can see from this. Of course, this is the clearing. Okay, so we are going to use this to write the equation for eccentricity and also I'm trying to explain you that. Okay, so మీరు ఈ డయాగ్రామ్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. You have to remember this. Okay, in order to design this connection. So now that is what I'm saying. And now what is A? A is equals to, I mean, if A is the length of the seat plate, eccentricity E is equals to A minus B/2. That is for sure, right? Correct, isn't it? See here, ఇక్కడ నుంచి ఇది A అయితే లోడ్ ఇక్కడ b/2 దగ్గర యాక్ట్ అవుతే ఈ తీసేస్తే ఈ మిగతాది ఏమవుతుందండి, ఎసెంట్రిసిటీ ఏ కదా. అంటే ఏలో నుంచి b/2 తీస్తే ఏమొస్తుందండి, ఎసెంట్రిసిటీ. సో నేను మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఆ ఎసెంట్రిసిటీని వాడుకోవడానికి అవుతుంది. ఓకే, సో thus double angle section of weld figure D is subjected to direct shear stress and bending moment M. డైరెక్ట్ షియర్ ఫోర్స్ V అనే దానికి, అంటే దాన్ని మనం R అనే దాంతో డినోట్ చేస్తామండి. సో let me change this. Let me see what we are using in the next. Okay, we have used R here. So let me change R here also R. Okay, so this is R reaction R. Okay, so these are the two things. This is the R is the shear force and the R into E is the moment that is developed in the belt. Okay, so the resultant will be used. Of course, you people know that it is FA square plus FB square. You can find it from this. So remember, these are direct shear. This is bending moment. We are going to get direct shear stress because of direct shear and horizontal shear stress or stress due to bending moment FB. So at top, just use a clip angle of section 10, 100, 100, 6 and with a tack welding for stability of this